Hi everyone. So today in this session we will learn how to create users in SAP. We will use this T code SU01. Using this T code you can create users in SAP. So here you can see in the command bar we are passing SU01. SU01 T code. Then after passing this T code, after running this T code, in the next screen we will pass username. Username. Pass any username that you want to create. Suppose here we are passing test underscore user. So यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हम SAP में यूजर कैसे क्रिएट करते हैं. पहले हमने पास किया टी कोड SU01, देन हमने पास किया यहाँ पे यूजर नेम जो भी आपको यूजर नेम क्रिएट करना है वो यहाँ पे हम पास करेंगे. देन वी विल क्लिक ऑन दिस क्रिएट बटन. Click on the create button. After passing the username here, then we have to click on this create button. Then we will pass title and last name. These are mandatory fields, so we will pass some mandatory details, mandatory fields like title and last name. So we will pass some mandatory fields like title and last name. तो यहाँ पे हम कुछ मैंडेटरी डिटेल्स पास करेंगे, मैंडेटरी फील्ड्स पास करेंगे जैसे कि टाइटल और लास्ट नेम. Then logon data. In the logon data, we will pass the password and this is called initial password, new password and repeat password. Repeat password just for confirmation. So we are passing initial password here. जब हम यूजर क्रिएट करेंगे, यूजर क्रिएट करने के बाद जब हम उसको लॉग ऑन करेंगे, लॉग ऑन के बाद क्या होगा, हमें एक पॉपअप आएगा. उस पॉपअप में हम पासवर्ड पास करेंगे जो हम फर्दर यूज करने वाले हैं. इनिशियल पासवर्ड होता है जब हम यूजर क्रिएट करते हैं, उस टाइम पे हमें पासवर्ड देना होता है, वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं न्यू पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड. देन पास प्रोफाइल. Here in this tab we are passing the profile. SAP all. SAP all मतलब होता है कि हमने सारे टी कोर्स का एक्सेस दिया, all SAP system authorization. So here we are passing SAP all profile. We are providing the authorization of all SAP T codes, all SAP system authorizations. So you can also create custom roles, then you can provide the authorization of custom roles. Then click on Save button. After passing all these details, then we will click on the Save button. Then user will be created. So here you can see this message in the status bar, user test underscore user created. So now I will show you in SAP. We will check how we are creating users in SAP. We will check all these steps. So first step we have to run SU01 T code, SU01. Now we will pass any username here that you want to create. Suppose test underscore user. User is already created, so we are creating user1. Now click on this create button. Here we will pass mandatory fields. Suppose miss user1. Now in the logon data, we are passing password. Now profile SAP underscore all. Enter and we will click on this save button. User test underscore user created. Now click on this logo.
Here we will pass that user test underscore user1 and we will pass the password. Now you can see here this pop-up. So we pass the initial password. वो जो हमने पास किया था वो इनिशियल पासवर्ड था. अब हम जो भी पासवर्ड यहाँ पे सेट करेंगे वो हम फर्दर यूज करेंगे इस आईडी के लिए. So now you can create the new password here. So it is working fine. You can create the SAP user. So today we learned how we can create users in SAP. In the next session, I will explain you like how we can unlock users in SAP. So we will cover that concept. So if you like this session, then you can comment and you can subscribe my channel. Thank you.